Thereafter, I'll ask him not to speak. With him is another co-chair, Bishop Dr. Joshua Duere. He's the overseer. The Inter-Religious Council of Uganda was established in 2001 as a faith-based initiative to contribute to the fight against the scourge of HIV/AIDS. Over the years, LCU has immensely contributed to the national HIV response. The development of the faith-based action plan continues to recognize the commitment, capacity, interest, motivation, and the moral authority, as well as the resources the religious leaders can muster. The ability to influence and transform lives through life-changing messages, outreach packages, liturgical guidance, and mobilization of the wider community is highly commendable. The religious leadership institutions, structures, and networks are instrumental in transforming people's lives in an effort to end AIDS by 2030, in line with the Presidential Fast Track Initiative targets. We are happy to report to the nation that the Faith Sector Action Plan of 2021-2022 and 2024-2025 was launched by His Excellency the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, who was represented by the Right Honorable Prime Minister of Uganda, Right Honorable Robina Napanja, on 1st December 2021 during the IRC's first consultative assembly held in Hotel Africana, Kampala. The goal of the action plan is a coordinated and sustained contribution of the faith sector to accelerate efforts to the national HIV and AIDS response and end AIDS as a public health threat by 2030. The objectives of the faith-based HIV action plan are: 1, enhance access of HIV stigma reduction and HIV prevention messages to the people by religious leaders by 2025. 2, accelerate access to sexual gender-based violence prevention and response information, and demand for HIV-related services to the population living with and affected by HIV. 3, amplify the advocacy voice of faith and religious leaders on structural barriers to HIV responses like poverty, domestic violence, etc., to ensure availability of services to people living with HIV and those affected by HIV. 4, increase access to correct and non-stigmatizing information on HIV and AIDS. Also, treatment, literacy, ART adherence, COVID-19, and other similar health conditions, plus positive health dignity
and prevention by people living with HIV. 5. Strengthen capacity of faith-based organizations and faith communities to implement the National HIV Action Plan 2021/2024/25 for a consolidated, coordinated, and sustained HIV response. The National Action Plan for the faith sector has designed minimum HIV services packages, including combination HIV prevention, care and treatment, support and protection, and the other enabling environment services, systems strengthening. Fellow countrymen and women, the National Faith-Based HIV Action Plan will be implemented by the faith sector or faith communities and FBOs within their respective mandates. The Inter-Religious Council of Uganda, being the Secretariat of the faith sector in Uganda, will coordinate its implementation from the strategic point, while other faith-based sectors will implement at the relevant community level. The overall coordination will, however, be done by the Uganda AIDS Commission using its monitoring and evaluation framework that works through the self-coordinating entities. Ladies and gentlemen, in conclusion, the National HIV and AIDS Action Plan is a timely intervention. It has been well drafted to address the National HIV/AIDS Strategic Plan thematic areas in line with the already proven existing rigorous approaches geared to achieving the 2030 targets of ending AIDS as a public health threat. We therefore call upon all Ugandans, all people of faith and religious leaders to embrace, adapt, and implement the minimum package that will enable us to optimize our achievements as a country. National HIV Action Plan naffe abenzikiriza. Nolwekyo twebaza Katonda olw'ensonga eyo nti enteekateeka eno erimu ekigendererwa ekikulu ebintu bino nga ebyogeddwako waggulu, okulaba nti twongera okulwanyisa akawuka kano akaleeta mukenenya, mwenyinyalo gwe bayita sitigima eri obulamu bw'abantu. Abaami n'abakyala, ekibiina kyaffe kino ekiyitibwa Inter-Religious Council of Uganda kyatandikibwa mu mwaka gw'2021 ng'ekibiina ekigatta ffe ffenna ab'enzikiriza ez'enjawulo okwenyigira mu kaweefube obw'okulwanyisa ekirwadde kya bannawokeera wa siriimu. Emyaka egyo gyonna ekibiina kyaffe kino ekya Inter-Religious Council kyenyigidde mu buli nkola yonna eya gavumenti gyereeseewo okulaba nga tulwanyisa era nga tuwangula ekirwadde kino. Pulaani eno eyanjiddwa olunaku olwaleero eyitibwa Faith-Based Action Plan eyongedde okuteeka essira bukulu bwaffe nga bannaddiini n'obuvunaanyizibwa bwe tulina mu busobozi bwe tulina, essira gye tutadde mu kulwanyisa ekirwadde kino, era nga eraga nga bwe tuli ab'enkizo ennyo olw'obulamu n'embeera gye tukoleramu ffe mu bantu be tubeeramu. N'olwekyo pulaani eno nnungi nnyo
eraze etadde essira ku mulimu gwaffe nga bannaddiini gwe tulina mu lutalo luno. Ebitongole byaffe eby'amadiini ebyenjawulo birina emirandira mingi ate nga minene okwetooloola eggwanga lyonna mu lutalo luno olw'okulwanyisa Nawokera ono, era tukkiriza tusobola okukyusa obulamu bw'abantu. Omwaka ogw'2023 tunaatuukira mu lutalo olwo tulirinnye ku nfette, era nga tuli wamu ne layini ya pulezidenti ey'okwanguya okulaba nga tuwangula olutalo luno. Era tuli basanyufu okulaba okutegeeza eggwanga ffe nga bannaddiini pulaani eno eva mu mwaka 2022 n'okutuuka 24 ku 25 yatongozebwa pulezidenti wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni k'olwo eyakiikirirwa Katikkiro wa Uganda omukyala Robinah Nabbanja nga lumu Desemba 21 era awamu bwe yajja n'atwegattako oba n'atusinkana mu lukuŋŋaana lwaffe olwokuna lwe tuyita Consultative Assembly olwali mu Hotel Africana mu Kampala. Ekigendererwa kya pulaani eno kwe kulaba nti tukwasaganya mu nkola esobola okweyimirizaawo nga ffe bannaddiini okulaba nga entegeka eno ey'okulwanyisa Nawokera ono owa siriimu atuusibwa ddala ku bantu era n'amalawo entiisa yonna gy'alese okutuusa mu mwaka ogwa 2023 tujogera tutya ekyo 2023 ebigendererwa bino bye bino. Ekisooka okwongezaamu obubaka bwaffe okulaba nga Dr. Gideon bw'ayogedde okukendeeza ku kusosola abantu abalina siriimu nga kiva mu ffe nga ffe ffennyini bannaddiini ffe tukitadde mu nkola, ffe tukyongeddemu amaanyi okulaba nga abantu balekerawo okusosolwa abantu abo balina siriimu. Ekyo kimu ye stigma nga ffe tukitaddemu tukiwomyemu omutwe. Mu mwaka ogw'2025 tukkiriza nti obubaka obugenda kuba bugenze waggulu nnyo. Ekyokubiri okwongera okulemesa obutabanguko buno obuli mu maka, okubuvumirira, okubulwanyisa nga tukozesa obubaka bwe twogera samoni ze tubuulira mu bifo byaffe ebyo kusinzizaamu nga tukola kyonna ekisoboka okubukomya abantu abakwatibwa, abaana abakwatibwa n'ebifaanana bwe bityo. Ekyokusatu okwongera eddoboozi lyaffe nga bannaddiini okulaba nti tulwanyisa obwavu obweyongera okuleeta siriimu. Omuntu bw'abanga mwavu siriimu yeeyongera. Katulaba nti bwe tulwanyisa obwavu tubeera tulwanyisiza siriimu. N'olwekyo tugenda okwongeramu mu lutalo olwo okulaba nga okulwanyisa kwaffe kwe tulwanyisaamu siriimu kwakutaganamu n'okulwanyisa obwavu ng'ekigendererwa kyakumalawo siriimu. Ekyokuna okwongera okutegeeza abantu n'okubasomesa engeri gye tuyinza okwagalamu abantu bano abalwadde, okubajjanjaba, okubafaako, okubalumirwa, okubakyalira. Kakati ate kwegaseeko ne COVID-19 obulwadde buno obwa ssenyiga omukambwe tulina okulaba nga twongera mu ffe okulaba nga abantu baffe tubayigiriza okwagala abantu abo bonna, okubakyalira n'okubalumirwa n'okubajjanjaba. Ekyokutaano okwongera amaanyi mu busobozi bwaffe nga bannaddiini okuva eno waggulu paka eri wansi mu masinziro gaffe buli omu okumwongera obusobozi. Katugambe okuva eno waggulu okutuuka eri ku mumaamu ow'omukyalo, omubuulizi ow'okukyalo, pasito ow'okukyalo, buli omu asobole okweyongera mu busobozi obw'okuyamba abantu be okwenyigira mu lutalo luno. Bonna nga tubataddemu, bannaddiini bonna gye bali, bonna nga beenyigiramu. Nti mu mwaka guno mu pulaani eno omwaka ogwa
2022 okutuuka mu 2024-25 tujja kuba nga tukwasiza wamu ng'era ffenna tukolera wamu. Pulaani eno gye twogerako kaakati eyaffe bannaddiini ekoleddwa etegekeddwa mu ngeri nti erimu ebintu bino 4 bye ngenda okusoma wano. Ekisooka prevention kwe kukomya okuziyiza siriimu. Ekyokubiri okufaayo okulabirira n'okujjanjaba. Ekyokusatu okuyamba abantu abo abalwadde ate n'okubakuuma n'okuteekawo embeera ebateeka mu mbeera ey'okubalabirira n'okubaagala n'okubalumirwa. N'ekyokuna ze sisitimu ze b'enkola ezinyweza ebyo waggulu. Enkola ezo sisitimu ezo zetugenda ebintu ebyo biri 4 nga bwe mbisomye. Bannayuganda bannaffe mwenna abaami n'abakyala, pulaani eno nga bwe tugyogeddeko ffe nga bannaddiini egenda tuwa omukisa okweyongera okuteeka mu nkola obuvunaanyizibwa bwaffe nga bannaddiini, kubanga twaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abantu, okubasumba, okubaagala n'okubalumirwa. Era nga Inter-Religious Council of Uganda nga tukozesa ekitebe kyaffe wano Secretariat wano, tujja kubanga tukwataganya emirimu gyaffe mu ggwanga lyonna nga tufuba okulaba nti buli omu muffe yenyigiramu n'okutuuka ku bitongole bya wansi ebiri wansi w'ekitongole kyaffe kino. Enkwataganya eyo wabula ejja kubanga esinga okugoberera Uganda AIDS Commission. Tujja kukolera wamu nabo nga bo be bakulembedde, be bakutte omumuli, ffe tugenda kukolera wamu nabo. Tetugenda kukolawo kirala, tugenda kukolera wamu nabo nga tukwataganyiza wamu nabo okulaba nga tewaliiwo bubaka bukontana. So tugenda kuba nga twogera eddoboozi limu. N'olwekyo kyetwagadde nnyo mu pulaani eno kitugenda kukolamu era kyekitutuuzizza wano. Tulabe nti ffenna tukwatira wamu, teboogera kirala ate naffe ne twogera kirala. N'ekirala nti mwenna abaami n'abakyala, pulaani eno twagala okubategeeza nti ffe tugiraba nga etuukidde mu kaseera akatuufu. Ekoleddwa bulungi, ewandiikibbwa bulungi, etegekeddwa bulungi mu eri ezo ze twogeddeko waggulu. N'olwekyo tukakasiza ddala nti ffe mu kugiteeka mu nkola tujja kuba tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe tulina okukola mu kukuuma obulamu abantu baffe nga balamu. N'olwekyo tukoowola bannayuganda bonna yonna gye bali, ab'enzikiriza, abatakkiriza, abantu bonna aba buli kika babe nga bakkiriza enkola eno, bagikkirize batukole wamu, bwe tubakoowoola benyigiremu. Era tukkiriza nti ebintu ebyo ebina bye twogeddeko waggulu bijja tusobozesa okutuukiriza ekigendererwa kyaffe ffenna nga bannayuganda.